നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് 8085 മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് 8085 മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ പിൻ ഡയഗ്രാം. ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദർ ഈസ് 40 പിൻസ്, ഓരോ സൈഡിലും 20 പിൻ വീതം. So on the left side there is 20 pins, that is from 1 to 20, that is from top to bottom, and on the right side that is bottom to top, that is 21 to 40, and it is a 8-bit microprocessor, that is the ALU can perform only 8-bit operation at a time, so it is called 8-bit microprocessor. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പിന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് 2 pins, that is 1 and 2. The X1 and X2 are represent the crystal oscillators, which provide frequency for the microprocessor. അതേപോലെ തന്നെ the crystal oscillator frequency for that 2 pins is 3 kHz. Next is reset out. The microprocessor, അതായത് നമ്മുടെ CPU എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണോ റീസെറ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസുകളും റീസെറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതാണ് റീസെറ്റ് ഔട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പിൻ 3. നെക്സ്റ്റ് പിൻ ഈസ് 4 and 5 SOD and SID. That are the SOD is the serial output data and SID is serial input data. That is, these 2 pins are used for serial data communications. That is the serial input data. SID take input and SOD will give output of that serial data. Next is RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. These are related to interrupts. നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ, these are related to interrupts. What is interrupts? It is a signal generated by an external devices to request a microprocessor to perform a task. That is interrupts. So next is INTA bar. INTA bar, that is interrupt acknowledgement. This is active low signals. That is നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR. These are interrupts. Whenever these interrupts are enabled, the INTA bar will be 0. That is the microprocessor provide active low signals. So next is 12 to 19. That is from AD0 to AD7. It can do both addressing and data transfer operations. The 20th pin is VSS, that is ground. On the other right side, 21 to 28, from 21 to 28 pin, it is called only addressing lines. And the 29 and 33, that is SO and S1, are straighted pins, and the ALE, that is the 30th pin, represents the status of the address and data lines. Whenever this represents the status of the this address and data lines, and നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് സിഗ്നലും കിട്ടും, നെഗറ്റീവ് സിഗ്നൽസും കിട്ടും. Whenever we get some positive signals and negative signals addressing to address and data lines, if L is a positive value, then address is going to that line. If AL is negative, then the data is traveling in this line. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, address is going in that line, and whenever it get a negative value, then data is traveling in this line. Next is the 31st pin, WR bar. It is a active low signals, similarly as the INTA bar. This is also a active low signals. The 32 pin is RD bar, that is a read, that is whenever the read operation is going from RD bar memory, it will get active low signals. The IO bar M bar, that is the 34th pin. In these operations, which the IO operation is going on there, or memory operation is going on there, that can be described by this pin. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ
That is, if you got a 1, it represents IO write or IO read signals. And if we get a negative signals, that is 0, as memory is active low signals and memory will be activated. That means if you want to write or read anything from memory, it should be 0. Next is ready. That is ready. That is നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറുമായിട്ട് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് കണക്റ്റ് ആണ്. സോ അതിനേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിന്. So the microprocessor having higher frequency than our peripheral devices connected to this microprocessor. And after completion of each signal, this is going to provide some radio signals to take another operations. And after completion of every operations, every signals, it will get a value 1. Also next is resetting. That is, it reset the microprocessor. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റീസെറ്റ് ഔട്ട്. അതെന്താണ്? മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസിനെയും അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റീസെറ്റ് ഇൻ ആകുമ്പം അത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിനെ തന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ 37th pin, that is clock. The clock output the clock out for use as a system clock. And next is 38 pin and 38th pin HLDA and 39th pin hold. The hold which is requesting the use of address and data buses. That and the HLDA എന്ന് പറയുമ്പം the microprocessor receive the hold request. ഹോൾഡ് എന്തായിരുന്നു? ഇറ്റ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ബസ്സസ്. അതിന് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ റിസീവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് അപ്പ് ദ ബസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ. And HLDA is a hold acknowledge. And next is VCC, that is the 14th pin. It is used for supply voltage and it is 5 volt. Discussing about interrupts of 8085 microprocessor. So interrupts is the signal generated by an external device like output devices, input devices to request the microprocessor to perform a task. So here we have discussed the interrupts present in the 8085 microprocessor. Based on the microprocessor, different interrupt signal will be generated on the configuration. There are classified into 4 based on the parameter. That is vector interrupt, non-vector interrupt, maskable interrupt and non-maskable interrupt. Based on the microprocessor accept the interrupts, they are divided into 2, software interrupts and hardware interrupts. The software interrupts are the interrupts in which the programmer has added the instruction into the program to executing the interrupts. There are 8 software interrupts present in the 8085 microprocessor. That is RSTO, RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, RST5, RST6 and RST7. Next is hardware interrupts. That is they are caused by the hardware devices. There are 5 hardware interrupts present in the 8085 microprocessor. That is trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. Here the trap has the high priority and the INTR has the lowest priority. From the top to bottom the priority will be decreases. Whenever the executing the program, the trap signal is activated and this request has been served first. Once the trap signal service is over, the process continues with the previous instructions and so on. Next is based on the parameter, the interrupts are classified into 4. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. That is vector interrupt, non-vector interrupt, maskable interrupt and non-maskable interrupts. Vector interrupts എന്ന് വെച്ചാൽ the interrupt address, that is the wave from the interrupt is coming that will known by the processor. So the interrupts can be generated with the signals pin like RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and trap.
And so with the help of these pins, the vector interrupt is generated. Next is non-vector interrupt, that is here the interrupt address is not known to the processor. So there is need an external external devices that need to send the interrupt address externally by the device to perform interrupt. So with the help of an external devices only it accepts the processor knows the address of the interrupt. The example of the non-vector interrupt is INTR. Next is maskable interrupt. This masking the interrupts. That is, in this type we can disable the interrupt and by writing some instruction into the program. Example is RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. Next is non-maskable interrupt. In this type here we can disable interrupt by writing. Example is trap. Thank you.